Hi guys again, let's start it. I'd like to greet you today, so welcome to our next lesson. And today I'm gonna teach you 4 common linking words. These linking words are the following: though, okay, since, that will be the second one, since, whereas, okay, and the fourth will be apart from. In this live or in this video, I would like to show you how we use these linking words, and I would like to encourage you to be active during the live, okay? And also, if you have questions, don't hesitate to ask them, okay? Plus, I would be happy if you write your sentences, your examples using these words, okay? So again, today we are going to learn 4 common linking words: though, since, whereas, and apart from. Let's see them one by one, okay? And let's see the very first one, which is the though. Now, it's really important how you pronounce this linking word. It's not easy. As you can see, the word starts with a th, and the pronunciation of this will be the. So my tongue is between my dentures, my teeth, the. Okay, so the is the first sound, and though will be the correct pronunciation. I know many students have problems with this word. That's why please, first, before we see its use, practice it. Though. In a choir, please. Though. I want to hear you guys. Okay. You can see in the brackets that it has a kind of slang written form as well, which is the THO. So when you see this strange word, THO, in a written form, be aware that it's the same word as though, okay? So they are totally the same. Originally, many of you, I guess, know the word although. And these 2 words, although and though, are the same in meaning. The difference is that the word although is a bit more common in formal or written English, okay? But the other version, though, is a bit more common in spoken and informal English. So what does it mean? Well, although, so basically it means a kind of opposition, okay? Let me show you some examples to highlight it. We can say that though I couldn't take part in the project, I was happy to help them. Okay, so though is the same as although, opposition. And it's interesting that we can use it at the end of a sentence as well. For example, I can say that Mary didn't finish her tasks yesterday. She was tired though. So basically, it's not just the kind of opposition, but sometimes we use it as an extra piece of information, okay? I'm gonna also a little bit summarize the meanings in Hungarian as well at the very end of this live session, okay? Now, though, please, guys, if you are brave, write a sentence using the word though under the video, okay? I'm happy to see your examples. Number 2, let's see the next one, which is the since. I'm pretty sure many of you know this word as a preposition, but it's not a preposition here. So it's not like since my childhood or for a period of time. It's not that meaning. Since here means as or because. So it's a kind of synonym of the word because. So check out the sentences. It's a linking word here. For example, at the beginning of the sentence or at the beginning of the clause, so the next sentence if it's a compound, complex sentence, we can use it, okay? So at the beginning of the sentence, or if there are 2 sentences in the middle, you can use the word since to connect the 2 sentences. Now, let's see the examples. You can say, for instance, that since I had no time to buy her a present, I didn't go to her party, right? So because of the fact, okay, it's the same, because of the fact,
in one word, since. But I can also say that she was really upset since Mary didn't go to her birthday party. So again, it means because, okay? It's almost the same, or I would say very, very similar. I can tell you guys that it's a little bit more formal, or a tiny bit formal, to use the word since, okay? And it's not complicated to use it, as you can see in the middle of the sentence or connecting two sentences. You can use it, and it's pretty much the same or very similar to the word because. Okay, let's see the third one, which is going to be a bit more formal, which is the whereas. Can you see my mouth? W is w in English in pronunciation. Whereas. So whereas means also like as opposed to, or in contrast, or kind of although kind of word. But let me show you in the sentences, okay? So oppositions again are expressed with whereas. I can say that she already has a serious position, whereas she's only 25. So it's surprising that she's 25, but she already has a serious position. So instead of but, you can use the word whereas. The difference is that it's much more, it's much stronger, okay? It's much more expressive regarding the opposition. Or another instance here, most of my friends love to go out, whereas I prefer staying at home. So, in other words, to paraphrase it, I can say that even though my friends love to go out, I don't, okay? Or I prefer staying at home. So even though, whereas is a much more contrastive verb. Yeah. So instead of but, you can use the word whereas if you want to express a very strong opposition. So most of my friends love to go out, whereas I prefer staying at home. Okie dokie. Now, do you guys have own examples? So far, we have checked the word though, since, and whereas. And our last one, which consists of two words, will be apart from. Apart from. Most importantly, you should know that the word apart from should be followed by a noun or a noun phrase. For example, dog is a noun, work is a noun, or pen is a noun, table is a noun. So I can say apart from the dog. Okay, well, my examples are not showing this. So it should be followed with a noun or a noun phrase. For example, his last answer is a noun phrase. In the first example, you can see how it's used. I can say that apart from his last answer, he can be the right candidate for this position. So apart from means if you're not checking, or if you're not counting something, or I could also say that except for something, okay? Maybe this is the best way to explain what it means. So apart from something means except for something, very, very similar. So make sure to use a noun, a pronoun, or a noun phrase. Apart from his last answer, he can't be the right candidate for this position. If you want to use a sentence after this linking word, apart from, actually it is possible, but only in this way, apart from the fact that. So apart from the fact that. So if you want to use a sentence, the linking word should consist of 5 words. Wow. So you can connect the apart from with sentences only this way. No other way. Apart from the fact that I had a huge argument with my parents, I had a great week. So even though, I could say, even though I had a huge argument with my parents, I had a great week. Obviously, it's not the same, but not counting the fact,
or except for the fact. This is the meaning, okay, of the apart from. And there we are. These are the 4 linking words for today. And I'm going to have a quick summary in Hungarian as well, if you want to confirm in yourself the meaning and make sure to put them into practice in the coming weeks, okay? És akkor egy rövid magyar összefoglaló. Tehát nézzük meg, melyik mit jelent. Though, ugye felhívtam a kiejtés pontosságára a figyelmeteket, ez kb. Annak felel meg, hogy ha bár, bár, nos. Jó? Tehát ugye a mondatokban, ha visszanézitek majd, akkor lehet, hogy még pontosabb értelmet nyer a fejekben, hogy akkor hogyan is használjuk ezt. Tehát ha bár, bár, nagyon hasonló az oldőhoz, de ez egy sokkal beszélt nyelvi formula, és ahogy mutattam, a slang írásban előfordul az is, hogy THO-ként írják, csak ne lepődjetek meg. Bátran használjátok, mert tobzódik tőle a nyelv. Aztán ott volt a második kötőszavunk, a since, ami itt nem prepozíció, ahogy magyaráztam, tehát nem azt jelenti, hogy óta, jó, nagyon fontos, hanem ez itt kötőszóként, és onnan tudod, hogy kötőszó, hogy vagy a mondat elején, vagy 2 tagmondat közepén áll, és nincs mögötte semmilyen időhatározó. Tehát onnan tudod, hogy kötőszó, hogy ugye hol áll a mondatban, és kötőszóként azt jelenti, hogy mivel. És ugye mondtam nektek itt alatt, hogy ez nagyon hasonló, mint a because, a mert. Tehát mivel, mert, ez majdnem ugyanaz. Nyilván egy picit azt mondanám, hogy választékosabb a since, és egy semiformal kategóriának mondanám, tehát félformális. Aztán ott van a whereas, ahol szintén figyeljünk a helyes kiejtésre és írásban a betűzésre. Whereas, ami amíg, habár, tehát ez egy ilyen kontrasztáló kötőszó, linking word-ot akartam mondani, tehát a kontrasztálás, az ellentéteknek a felállítására nagyon jó, hogy kifejezni, hogy habár ő még csak 25 éves, de már megkapta azt a pozíciót. Ugye valami ilyesmi volt a példánk, vagy a legtöbb barátom ugye szeret kimenni bulizni, amíg én inkább jobban szeretek otthon maradni, azt hiszem ez volt a mondatunk itt a live alatt. Tehát ez egy ilyen sokkal erősebb, kontrasztáló kötőszó, mint szimplán csak az, hogy but, ugye, hogy de, vagy szimplán although. Jó? Tehát ez sokkal erősebb jelentésben. Használjátok bátran, mert találkozni vele beszélt nyelvben is. És végül az apart from, ami után nagyon fontos, hogy a magyarázatból, ha emlékeztek, főneves szerkezetet használunk utána, vagy minimum egy főnevet. Tehát eltekintve valamitől ezt jelenti, leszámítva valamit. Ugye próbáltam itt egy hasonló szót adni, talán a kivéve szóhoz egy picit közelebb áll. Tehát például leszámítva a balesetet, minden szuper volt a hétvégén. Ugye, apart from the accident, everything was okay at the weekend. Tehát főneves szerkezetet használunk utána, ez nagyon fontos, és ami még fontos az az, hogy ha mondatot tesztek mögé, akkor, ahogy a példa is mutatta, akkor mondat az, hogy leszámítva azt, hogy álmos vagyok, most csak mondtam valamit, akkor csak úgy tudod használni, hogy apart from the fact that, akkor áll az 5 szóból össze ez a kötőszó, úgyhogy erre figyeljünk, jó? Na, szuperság! Van-e kérdés? Írjátok meg, közben lehet kérdéseket feltenni, még egy pár percig itt leszek veletek, illetve arra is kíváncsi lennék, akik élőben néztétek, hogy melyik ezek közül, a 4 kötőszó közül azok, amiket már használtok, ismertek és használtok, nagyon fontos, és volt-e köztük olyan, amit még nem használtatok. Lehet, hogy ismertétek, hallottátok, láttátok, felismeritek, de még nem használtátok, jó? Tehát melyik volt ezek közül az, ami az első és a második kategória, várom a válaszaitokat nagy lelkesedéssel, és különben hasonló kötőszavakat, akinek megvan a hangoló oktató anyagunk, találtok, többek között ezeket is, példákkal is, és még egy jó nagy adagnyi. Úgyhogy még jövő héten egy alkalommal foglalkozunk a kötőszavakkal, és utána új területekre fogunk evezni. 2 fontos hírem van, mielőtt elmentek, és remélem egy páron válaszoltak itt az előző feltett kérdésemre is, hogy melyik volt a kötőszavak közül totál új, vagy amit még nem használtatok, írjátok meg. 2 fontos infóm lenne. Az egyik az, hogy
a hírlevelekre, ha fel vagytok iratkozva az Angolra hangolva.com főoldalán, akkor hétfőn küldjük a live-ról letölthető útmutatót, tehát ezt nem kell kijegyzetelnetek, hanem ezt megkapjátok, aki hírlevél néz és követi, ugye ezt csak ott küldjük ki, és le tudjátok tölteni ezeknek a diáknak az infóit PDF formátumban, jó? És a másik infóm, hogy ígértem múlt héten egy meglepit, amit aztán már itt hétfőn ki is raktam, nem tudom, ki látta, ki nem látta, úgyhogy itt is elmondom. Képzeljétek el, indulnak az Angolra hangolva online workshopok, ezek gyakorlatilag különböző területekre fognak rá koncentrálni, 1,5 órás workshopok lesznek szerdánként, és az első workshopnak a témája, ez a címe, hogy az angol igeidők a nagy egésztől a részletekig, elmetérképpel fogjuk ezt feldolgozni. Ez egy teljesen új elmetérkép, amit a résztvevőkkel természetesen meg fogok osztani. Ennek van egy jelképes díja, itt betettem a Google Formot, tehát ahol tudtok információt találni erről, illetve ha szeretnétek jelentkezni, akkor feliratkozni. Tehát jövő hét szerdán lesz ebből az első, méghozzá 18 órától 19:30-ig magyar idő szerint, és a leírásban megtaláljátok a legfontosabb infókat. Nagyon sokféle workshopot tervezek, ezeket különben én fogom tartani, és bár elsősorban előadás stílusúak, ugyanakkor mindegyikhez lesz egy munkafüzet, mert hogy lesznek benne feladatok, és gyakorlati területekre, tehát gyakorlatban úgy fogjuk ezeket ültetni, hogy lesznek gyakorlati feladatok majd ehhez, illetve kérdések, hogy egy picit rávezesselek titeket az adott workshopoknak a témáinak a gyakorlatba ültetésére, jó? Nyilván ebben az esetben az elmetérképet is megkapjátok majd azok, akik jöztök. Na, közben látom a kommenteket, írta Melinda, hogy since azt ismertem, a többi új. Oké, nagyon jó, örülök, Melinda. Adri írja, hogy whereas nem használtam még, de majd pótolod, és Jody is írja, hogy én még nem is ismertem őket. Na, hát akkor tudtam újat mondani valamennyit. Örülök, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm még egyszer, jövő héten is lesz live. 14:30-kor 4 darab kötőszót hozok jövő hétre is, és akinek kedve van, nézze meg az angol igeidőkről, a workshopról az infót. Itt betettem a videó alá, mint Google Form link, ahol az infókat megtaláljátok. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, sziasztok!